హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం చాలా సాఫ్ట్గా బటర్ నాన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఒక బౌల్లో 2 కప్స్ మైదా, 1 కప్ కర్డ్, 1 టీ స్పూన్ షుగర్, 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 1 టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడాని వేసి బాగా కలుపుకోండి. అవసరమైతే కొంచెం వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఫైనల్గా 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోండి. ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకొని వెట్ క్లాత్ని వేసి 30 మినిట్స్ వరకు పక్కన పెట్టుకోండి. మినిట్స్ తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్ని ప్లేట్ మీద ఆయిల్ రాసి కానీ బటర్ పేపర్ మీద కానీ ఒత్తుకొని బటర్ నాన్స్ లాగా చేసుకోండి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న నాన్ని హై ఫ్లేమ్ మీద ఉన్న పాన్ మీద వేసి బబుల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచండి. ఇలా బబుల్స్ వచ్చి కొంచెం కలర్ మారిన తర్వాత డైరెక్ట్ ఫ్లేమ్ మీద పెట్టి కొంచెం టైం ఉంచి తీసేయండి. రెడీ చేసుకున్న నాన్ మీద మెల్టెడ్ కుకింగ్ బటర్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. అంతే, చాలా టేస్టీగా అండ్ సాఫ్ట్గా బటర్ నాన్ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా దీన్ని మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.